webinar. Selamat siang. And first of all, I would like to greet Bapak Danis Sumadilaga, the Director General of Cipta Karya at the Ministry of Public Works and Housing, Mr. Florentino Dulalia, World President of FIAPCI, good morning, and Bapak Budiarsa Sastrawinata, the President of FIAPCI Indonesia, Mr. Enrico Campagnoli from FIAPCI Italy, serving the past World President of FIAPCI. And we are also honored to have wonderful speakers joining us today. First of all, we have Ibu Airin Rahmidiani, the Mayor of Tangerang Selatan, also currently the President of the Association of Indonesian Cities Officials, or APECSI. We also have Mrs. Danielle Grossenbacher, the past World President of FIAPCI, currently serving as the Chair of the City We Need is Affordable. And then we have Bapak Henricus Andi Simarmata, the President of Indonesian Planners Association, and also Mr. Michael Melchior, the City Prosperity Index or CPI platform expert. And to begin with, I would like now to invite Bapak Budiarsa Sastrawinata as the head of FIAPCI Indonesia to deliver the opening remarks. Kepada Bapak Budiarsa, kami persilahkan. Thank you, moderator. Yang kami hormati Bapak Danis Sumadilaga, Director General of Cipta Karya, Ministry of Public Works and Public Housing, Bu Airin Rahmidiani, Chairwoman of APECSI, the Indonesian City Officials and Mayor of South Tangerang, Mr. Florentino Dulalia, FIAPCI World President, Mr. Enrico Campagnoli, FIAPCI past World President and FIAPCI Italy, Mrs. Danielle Grossenbacher, FIAPCI past World President, FIAPCI USA, Mr. Michel Melchiori, CPIPI Platform Expert, Mr. Henricus Andi Simarmata, President of Indonesia Association of Planners. Ladies and gentlemen, distinguished guests, participants of this webinar. Our virtual webinar today, an outcome of a cooperation between the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and FIAPCI Indonesia and the Indonesian Real Estate Association that will take the topic of creating sustainable and prosperous cities. Urbanization as a process of transformation from a rural lifestyle to an industry-based lifestyle does not only occur from the aspect of the number of people living in urban areas, but also in terms of the dominance of the urban economy, of the global economy. To prepare for the development of cities, including small and medium-sized cities that are growing rapidly, it is necessary to prepare these cities to develop in a positive direction in its economic welfare, infrastructure availability, quality of settlements, and environmental preservation. To realize this agenda, UN Habitat introduced the City Prosperity Initiative, or known as CPI, which is the United Nations platform for urban data created in 2012, developed as a response to the demand of local authorities in need of a tool which measures the prosperity and sustainability of cities. Then in 2017, FIAPCI and UN Habitat signed an MOU on strategic operation that developed CPIPI, Perception Index. With the intention of complementing the CPI objective measures, the CPIPI offers a primary source with recent and reliable information and a vision about the thoughts and feelings of the population, which qualifies the prosperity, the sustainability of the city beyond the raw data. The CPIPI is based on the same concept of the CPI, understanding that urban prosperity, well-being, sustainability, and integrated development are multi-dimensional concepts that can only be measured precisely when using a composite index. This index serves as a monitoring and diagnostic tool to identify which urban areas are working well and which others are performing poorly. To understand more of this, I'm certain
all these great panelists we have this afternoon can share and discuss their experience with us so that all of us, especially the representatives of our local government, city planners, consultants, as well as other major players such as township developers, can have some takeaway lesson at the end of this webinar. Thank you. Have a good webinar. Thank you very much, Pak Budiarsa. And now I would like to invite Mr. Florentino Dulalia as the World President of FIAPCI to deliver brief opening remarks for around 3 minutes. Thank you very much to our honored guest, Dr. Danis Sumadilaga, Director General of CIPTA, Karya, Ministry of Public Works and Public Housing. Mrs. Irene Rakmi Diani, Mayor of Tangerang Selatan City, and President of Indonesian City Officials. Mr. Michelle Melchiori, CPIPI Platform Expert. Dr. Hendrikus Andi Simarmata, President of Indonesian Association of Planners. FIAPCI World President, Rosenbacher, who is also the chair of the city, We Need is Affordable. Also, FIAPCI World President, Enrico Campagnoli, my advisor to the international organization. Mr. Budiarsa Sastrawinata, President of FIAPCI Indonesia. FIAPCI officers, members, and friends, ladies and gentlemen, good day to all of you. It is my pleasure to greet you in this webinar on creating sustainable and prosperous cities, organized by FIAPCI Indonesia. I'm glad to be here and be part of this event. This webinar is very important, especially at this time, being in the global standstill and the people being more grounded and attentive. This is an opportune time to intensify the campaign and underscore the importance of matters relating to the environment, resiliency, and sustainability, and hopefully towards the implementation of transformation, policies, and programs to support sustainable urban development. On behalf of FIAPCI leadership, let me extend a warm welcome to all and convey our thanks to organizers, officers of FIAPCI Indonesia, particularly to Budiarsa Sastrawinata, for always providing venue to address our members on relevant issues such as this webinar, a step towards creating affordable, sustainable, and prosperous cities for this generation and for future generations. We are still uncertain and challenging times. It is important that we remain positive, to adapt and to learn, in its aim to provide significant education for its valued members. FIAPCI International, along with its chapters, is continuously providing webinars featuring international and prominent speakers from different regions to provide interesting and diverse insight and share information. Thank you all for supporting this event. Please enjoy the webinar, and we hope to see you again at the next webinar of FIAPCI. Keep safe, everyone. Thank you. Thank you very much, Mr. Dulalia. Now I would like also to invite Mr. Enrico Campagnoli to deliver the last opening speech for around 3 minutes. Thanks very much. Of course, I would like to thank everybody about this invitation. I think that we have to get inside the matter, the cooperation between
private real estate sector and the authorities could be the key for a sustainable urban development that can bring the real estate to be a driving force for the recovery. And need to be concrete. United Nations decide some methodology to evaluate the urban sustainability and determine some indicators based on data, CPI. At Habitat 3, FIAPSI proposed to have the evaluation of the same indicators based on perception of people. And this is to complement the indicators coming from data. At this point, as we made a memorandum of understanding, as Budi Harsa, the President of Indonesia, and our President said, and we arrived at very important result at World Urban Forum 9 in Malaysia. We had a Cyberjaya assessment. Of course, this made Habitat and private sector aware of some problems that to be solved to have more efficient tool. At World Urban Forum 10 in Abu Dhabi last February, came out the possibility to have a implemented system. And this, of course, will be decided by the United Nations, the entire system of the United Nations. But for us, we, according our relation with Habitat, we follow the indication of Habitat to bring to the whole platform very important implementation. Very important implementation that could allow population for urban regeneration, the free citizen participation to involve the population in the evaluation of these indicators on rules that will be determined by Habitat. And we are looking to have the methodology given by Habitat to evaluate the impact of a private-public project on city sustainability. What is the key point? The key point is to have a real estate that can, in some way, to be a driving force for the recovery. And only with sustainability of the city, the real estate, and with the cooperation, public and private cooperation, authority and private real estate sector, this will be possible. And our world president sent to executive director, Maimouna Sharif, of executive director of Habitat, a letter to, how can say, to extend with this implementation the MOU 2017 MOU. We are now negotiating to have the new MOU, and in the while we are starting to have some experimental test of a new beta version of a platform worldwide. This afternoon we will have, as an internal FIAPSI meeting, this opportunity to consider to start to experimental test to have all our chapters interested in the cooperation with authority to make better our city. Thanks for the invitation. I appreciate very much this important event of Indonesia. Thanks again. Thank you very much, Mr. Campagnoli. And to start our presentation today, I would like to invite Bapak Danis Sumadilaga,
the General Director of Cipta Karya at the Ministry of Public Works, to deliver the keynote speech. Yang saya hormati, Honorable FIAPSI World President, Mr. Florentino Dulaila, Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmi Diani, Presiden FIAPSI Indonesia, Bapak Budiarsa Sastra Winata, CPI PI Platform Expert, Mr. Michael Melchiori, Ketua IAP, Bapak Dr. Andi Simarmata, Bapak, Ibu, dan hadirin peserta webinar yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh FIAPSI Indonesia, The International Real Estate Federation, dengan tema Creating Sustainable and Prosperous City. Saya mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merasa terhormat karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keynote speech pada acara ini. Semoga melalui acara hari ini kita semua dapat saling berbagi dan bertukar informasi terkait perwujudan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah peran pemerintah dalam mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan dan sejahtera. Menurut hemat saya, tema ini sangat relevan karena berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 diprediksi akan mencapai 284 juta jiwa dengan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh hingga mencapai 60% dari seluruh populasi. Urbanisasi ini jika dapat ditangani dengan baik akan menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa, bisa menjadi pusat kreativitas dan inovasi, bisa memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan urgensi atau hal-hal yang melatar belakangi pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan perkotaan di Indonesia. Antara lain, 1. Perubahan iklim dan kerentanan bencana yang terus terjadi di Indonesia dan berdampak luas seperti banjir, longsor, kekeringan, badai, dan kebakaran lahan. Posisi Indonesia yang berada pada Ring of Fire, cincin atau lingkaran api Pasifik, yang merupakan area yang sangat rentan terhadap kejadian bencana. Berdasarkan laporan dari Center for Research on the Epidemiology of Disaster, disebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Dampaknya tidak hanya merenggut korban jiwa, namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. 2. Pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR 2030 merupakan amanat pembangunan yang akan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium 2030 untuk lingkup keciptakaryaan dan perumahan, yaitu
100% smart living atau hunian cerdas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, agenda baru perkotaan atau New Urban Agenda hasil konferensi PBB pada 2016 menegaskan kembali komitmen global untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai momentum penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten kota dengan pelibatan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan yang terkait secara inklusif. Selain New Urban Agenda, Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals, yaitu melakukan upaya pencapaian SDG 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sesuai amanah dalam RPJPN 2005-2025, kota kita ke depan harus dipastikan memiliki dukungan infrastruktur permukiman yang memadai dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni, livable. Menuju tahun 2035, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, resilient, dengan minimalisasi emisi, efisiensi energi, dan meningkatkan daur ulang sampah. Kota harus memiliki kemampuan untuk menahan tekanan atau shock yang diakibatkan oleh kejadian bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, termasuk kejadian wabah penyakit. Kota cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi Smart City harus bisa tercapai pada tahun 2045. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, selama periode tahun 2015-2019, Kementerian PUPR telah melaksanakan amanat RPJMN yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 dengan capaian rata-rata di atas target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi telah dibangun 61 bendungan waduk dari target 65 dan 1.000 lebih embung, jaringan irigasi seluas 1 juta hektar, rehabilitasi 3 juta hektar, pengaman pantai telah mencapai 1.485 km, serta pengendali sedimen dan lahar telah terbangun 330 buah. Sebagai upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional, telah dibangun jalan nasional sepanjang 3.900 km, jalan tol 1.500 km, dan jembatan 58.000 meter. Untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak, telah dibangun sistem penyediaan air minum 25.000 lebih liter per detik, penanganan pemukiman kumuh perkotaan 32.000 hektar, untuk layanan sanitasi dan persampahan meliputi 10 juta lebih kepala keluarga. Di bidang perumahan telah dibangun 4.792.000 unit rumah layak huni dari target 5 juta unit. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, strategi pembangunan infrastruktur PUPR yang akan dilakukan antara lain: 1. Mendukung pengembangan wilayah strategis seperti KSPN, KEK, kawasan industri, kawasan bandara, pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program Link and Match yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan. 3. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPBU dan skema lainnya yang menarik bagi investor. 4. Meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri. 5. Menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Kementerian PUPR telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, beserta target kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 juga telah disusun sejumlah major proyek perkotaan yang berbasis pada indeks kota berkelanjutan.
Pengembangan kota baru akan dilaksanakan di Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong. Pengembangan wilayah metropolitan juga turut disiapkan di Palembang, Banjarmasin, Pasar, dan Denpasar yang ditujukan untuk meningkatkan share PDRB wilayah metropolitan luar Jawa terhadap nasional. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, target pembangunan infrastruktur yang telah tertuang baik dalam RPJMN maupun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya situasi pandemi COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terlebih, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, situasi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 1 semester di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, selain sektor kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang sangat besar pada penurunan kondisi perekonomian baik secara global maupun di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan serta menyebabkan menurunnya kegiatan usaha. Secara garis besar, sektor yang terdampak diantaranya sektor perhotelan, restoran, industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan untuk sektor perdagangan dan jasa, sektor yang paling tertekan adalah rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa upaya yang tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bagian dari penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dalam rangka pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, khususnya menangani dan membatasi penyebaran virus corona, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan beberapa penugasan khusus, yaitu pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau, dan pembangunan Rumah Sakit Akademi UGM sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan fasilitas rumah sakit Kabupaten Lamongan dan Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, salah satu fokus utama untuk memulihkan kondisi ekonomi adalah dengan mendorong sektor pariwisata khususnya di 10 destinasi wisata kawasan strategis pariwisata nasional. Ditjen Cipta Karya juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur wisata di 10 lokasi kawasan strategis pariwisata nasional. Dengan adanya pengembangan di 10 destinasi wisata ini, sektor pariwisata di Indonesia diharapkan dapat mendatangkan hingga 22 juta lebih wisatawan mancanegara dan 350-400 juta kunjungan wisatawan domestik dan menghasilkan devisa negara hingga 30 miliar US dollar di tahun 2024. Sehingga setelah wabah COVID-19 ini berakhir, maka kita telah siap dan tidak kehilangan peluang untuk sesegera mungkin memulihkan kondisi ekonomi negara kita, salah satunya melalui kontribusi di sektor pariwisata. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, tahun ini PBB telah menetapkan tema Hari Kota Dunia yaitu Valuing Our Communities and Cities. Program padat karya tunai atau Cash for Work sangat berkaitan erat dengan tema tersebut. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan program padat karya tunai yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan di tengah tekanan pada sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. Kementerian PUPR menyiapkan program padat karya tunai tahun 2020 ini dengan anggaran sebesar 10,22 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Program padat karya tunai ini dilaksanakan mulai 11 program yang meliputi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI yang tersebar di 10.000 lokasi dengan anggaran 2,25 triliun. Pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan yang mencakup 94 lokasi tersebar di 10 balai wilayah sungai dengan biaya 38 miliar. Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.000 km dengan anggaran 580 miliar. Pemeliharaan rutin jembatan menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjang 496.000 meter dengan anggaran 110 miliar.
pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 900 kecamatan dengan anggaran 540 miliar. Penataan kota tanpa kumuh kotaku di 364 kelurahan dengan anggaran 382 miliar. Tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di 106 lokasi dengan anggaran 63 miliar. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 4.700 lokasi dengan anggaran 1,1 triliun. Sanitasi berbasis masyarakat di 1.028 lokasi dengan anggaran 391 miliar. Pembangunan baru rumah swadaya untuk 12.000 unit rumah dengan anggaran 459 miliar. Dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 208.000 unit dengan anggaran 4,354 triliun yang dilaksanakan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, di Kementerian PUPR kami menyadari bahwa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan dan sejahtera tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk dari pihak swasta dan beragam organisasi maupun asosiasi profesi seperti FIABSI, IAP, dan lainnya. Kedepan, saya juga berharap tercipta kemitraan dan sinergi yang lebih baik antara Kementerian PUPR dengan stakeholder pelaku pembangunan lainnya, terutama dalam sektor penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas perkotaan. Sebagai penutup, saya mewakili Kementerian PUPR sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayahnya bagi kita semua dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ladies and gentlemen, allow me to highlight that the Ministry of Public Works and Housing has contributed to establish sustainable and prosperous cities through infrastructure provision, which include water resources, road and bridge, drinking water access, waste, sanitation, building, and housing. In responding to the current COVID-19 pandemic, we have also supported the healthy system by building hospitals and providing water access to make sure that health protocol can be followed. The ministry have also supported the economic recovery by implementing cash for work programs throughout every scope of infrastructure. However, we are fully aware that infrastructure development and efforts to create sustainable cities will not be optimum without the support and collaboration from every stakeholder, including the private sector, organization, and professional association. On behalf of the Ministry of Public Works and Housing, once again, I would like to say thank you for this opportunity, and I hope that all of us will be given strength to establish infrastructure development, sustainable and prosper Indonesian cities. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you very much, Bapak Dennis Sumadilaga. And now we will start the presentations in a short while. But before that, I would like to announce to our audiences that during our sessions, should you have questions, please do address your questions on the chat. And please mention whom you address the questions to. And we will get back to you once the presentations are finished. Also, if you need a certificate of attendance, please send your inquiries to the email I put on the chat. Kepada Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat partisipasi dan juga memiliki pertanyaan selama sesi nanti berlangsung, silahkan disampaikan pada chat. Alright, now I would like to briefly introduce our speakers for today's webinar. We are delighted here to have 4 prominent speakers who are leading experts in the field of urban planning and real estate studies worldwide. Firstly, we will have Ibu Airin Rahmidiani, the Mayor of South Tangerang, who will discuss about how to create a livable and environmentally friendly city. We will also have Mrs. Danielle Grossenbacher from PFG International, who will address the evolution of affordable housing development. And then we will have Bapak Henrikus Andi Simarmata, the President of Indonesian Planners Association, and also Mr. Michael Melchiori, the City Prosperity Index expert, who will each present
the measurement and indexes to guide the development of cities in Indonesia and worldwide. And so to begin with, I would like now to introduce our first presenter, the Mayor of South Tangerang, Ibu Airin Rahmidiani. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Mbak Yu. Terima kasih. Yeah. Let me introduce you first. Ibu Airin is a law expert. She graduated from law school in Universitas Parahyangan and had been practicing law prior to her appointment as the mayor of Tangerang Selatan in 2011. During her leadership, South Tangerang has attained success for its consistency in providing public services, including education and healthcare. Tangerang Selatan was also among the top-ranked cities in terms of livability based on the assessment of Indonesian Planners Association in 2017. And she currently also serves as the President of Indonesian City Officials or APECSI. Selamat siang, Ibu. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Good afternoon. Honorable, yang saya hormati Bapak Danis Sumadiaga, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU dan juga Perumahan, dan juga Mr. Florentino Dulaila, FIABCI World President, Bapak Budiarsa Sastrawinata, selamat siang Pak, Mr. Enrico Campagnoli, dan juga Mr. Daniel Grossenbacher, dan Bapak Mata, selaku Presiden of EIP, dan juga Mr. Michel Melciora, selaku CPI Platform Expert, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Let me speak in bahasa, dan saya hadir di sini mewakili atas nama Asosiasi Pemerintah Kota atau APECSI, Municipality Organization Indonesia. We have 98 city in Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon ditampilkan untuk paparannya. Kita tahu bersama bahwa wilayah perkotaan memiliki tantangan yang tentu harus kita selesaikan. Baik itu di birokrasi, keterbatasan lahan tentunya, dan juga jumlah penduduk, persampahan, sumber daya manusia, transportasi publik, pengangguran, infrastruktur, kesehatan, transportasi publik, dan tentunya juga terhadap birokrasi. Ini menjadi tantangan untuk wilayah di perkotaan, di samping dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Next, berikutnya. Kita tahu bersama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Danis, bahwa besar kemungkinan beberapa tahun di masa yang akan datang, orang di Indonesia cenderung akan tinggal di wilayah perkotaan daripada di pedesaan atau di kabupaten. Sustainability City, kota berkelanjutan, terwujud oleh komponen-komponen Inclusive City, Resilient City, Green City, Smart City, dan Well-Governance City. Sustainable City dapat dikatakan akan menjadi livable city bagi masyarakatnya, yaitu kota yang nyaman, ditinggali, dan juga masyarakatnya yang bahagia. Next. Strategi menuju Sustainable City ke livable city tentu ada rencana pembangunan. Rencana jangka pendek, menengah, maupun panjang yang tentu harus berkesinambungan dengan RPJMD yang wilayah kota, provinsi, dan juga tentu pusat atau nasional. Karena di Indonesia terbagi menjadi 3 struktur kepemerintahan, tingkat kabupaten kota yang disebut daerah tingkat 2, tingkat 1 yang disebut dengan provinsi, dan tingkat nasional. Dukungan, kajian, dan data yang komprehensif untuk penyusunan kebijakan, kegiatan atau aksi pembangunan kota berkelanjutan didukung dengan penganggaran tentunya, koordinasi yang baik antar lembaga secara horizontal dan vertikal, kemitraan dengan semua pihak, koordinasi, kolaborasi, kerjasama antara pemerintah dengan DPRD, legislatif, perguruan tinggi, LSM, swasta, media, dan partisipasi masyarakat yang kami biasa sebut dengan pentahelix dan yang lainnya. Skema insentif dan disinsentif untuk perwujudan kota berkelanjutan. Next. Tantangan di samping yang tadi kita sampaikan juga paradigma, kajian data, infrastruktur dan teknologi, koordinasi antar lembaga, kemitraan multi pihak, alternatif pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD ataupun APBN tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen dengan konsep KPBU maupun sistem yang lainnya.
yang dimana program dan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, diakhiri dengan tentu monitoring dan evaluasi. Next, berikutnya. Kota inklusif, kita selalu menghadirkan sebagai sebuah kota inklusif, di mana kota yang memberikan nilai yang sama untuk warganya. Warga memiliki suara yang sama, dan semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta semua memiliki akses yang sama atas layanan dasar, baik perumahan, air bersih, listrik, maupun yang lainnya. Dari 98 kota di seluruh Indonesia, dan di mana kami memiliki beberapa kota terhadap yang memiliki kualitas dan juga punya potensi dan unggulan. Contoh di Surakarta yaitu pendidikan inklusif. Di Kota Banjarmasin, infrastruktur ramah disabilitas. Dan di Kota Denpasar, yaitu Festival Budaya sebagai kota inklusif. Next, berikutnya. Kota yang mampu menghadapi, beradaptasi, pulih kembali dari berbagai ancaman, baik kondisi alam, perubahan iklim, sosial, ekonomi, dan pandemi. Resiliency tentu kita lihat ada di Kota Semarang, contohnya berketahanan perubahan iklim, berketahanan bencana, gempa, alam gempa, yaitu di Kota Padang, dan berketahanan pangan, yaitu Kota Surabaya yang ada di Jawa Timur. Berikutnya. Transportasi hijau dan bahan bakar tentu ini ada di Kota Palembang. Energi hijau, pipanisasi gas ke rumah tangga yaitu di Balikpapan, dan juga untuk ruang terbuka hijau yaitu di Kota Malang yang menjadi ciri khas dan unggulan di masing-masing baik di Kota Palembang, Kota Balikpapan, dan juga di Kota Malang. Di mana kita menganggap dan berusaha untuk mewujudkan Green City atau kota hijau, yaitu Green Planning and Design, perencanaan dan perancangan yang terhadap agenda hijau, dan Green Open Space, perwujudan kualitas, kuantitas, dan juga jejaring ruang terbuka hijau perkotaan, Green Waste, penetapan prinsip 3R, yaitu mengurangi sampah limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai limbah, Green Transportation, pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan seperti transportasi publik, jalur sepeda yang kita gunakan, kita buat untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Green Water, peningkatan efisiensi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air. Green Energy, pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Green Building, penerapan bangunan ramah lingkungan, yaitu hemat air, energi, struktur, dan lain sebagainya dengan menggunakan beberapa konsep teknologi. Green Community, peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau yang partisipasi masyarakat biasanya di beberapa kota, contoh Palembang, Balikpapan, maupun juga di Malang yang sangat luar biasa. Ini adalah 8 atribut dari kota hijau. Next, berikutnya. Smart City, yaitu beberapa kota pun juga dengan konsep Smart City-nya, dengan sistem layanan kependudukan catatan online di Kota Pontianak. Kita menggunakan teknologi dan terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Di Kota Tangerang Selatan sendiri, Simponi, yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi untuk perizinan, IMB, maupun juga hal-hal yang lainnya, yang tentu kita terus berkoordinasi, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang NSPK-nya sudah diatur dan akan diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun juga rencana peraturan pemerintahnya. Jogja Smart System yang ada di Kota Yogyakarta, dan aplikasi Siaga Cegah Corona atau kita singkat Sigacor yang ada di wilayah Kota Tangerang. Jadi sekali lagi Smart City ini kita menggunakan teknologi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Next. Well governance atau sama dengan ataupun good governance, tentu kita harus melihat dari akuntabilitas, transparansi, adil dan inklusif, responsif, efektif dan efisien, taat aturan, partisipatif, dan orientasi konsensus. Next. Ini izin menyampaikan bahwa kami, sekali lagi, Asosiasi Pemerintah Kota terdiri dari 98 kota, di mana didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 2000, dan hari ini tahun ini menginjak di usia yang ke-20 tahun, dan didirikan di Surabaya. 93 kota otonom di mana wali kotanya dipilih langsung oleh masyarakat, dan 5 kota administratif di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Itu pun juga bagian dari Asosiasi Pemerintah Kota, di mana strukturnya terdiri dari Dewan Pengurus,
Direktur Eksekutif, ada Dewan Pengawas, komisariat di wilayah 1 dan 6, di mana Pulau Sumatera dibagi 2, Pulau Jawa dibagi 2, dan Kalimantan, Maluku, NTB, Bali, dan juga Papua itu pun juga dibagi 2, sehingga kami memiliki 6 wilayah komisariat. Tujuannya yaitu mewujudkan dan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Next, berikutnya. Program dan kegiatan dari Asosiasi Pemerintah Kota, yaitu peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam mewujudkan sustainable city dari berbagai aspek, yaitu resilient city, green city, smart city, inclusive city, good governance, bekerja sama dengan berbagai pihak nasional dan internasional, baik melakukan pelatihan, workshop, magang, sharing, dan exchange, memfasilitasi kerjasama antar daerah, mempromosikan, menjembatani, dan memediasi, advokasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan DPR, dialog dan FGD, pembahasan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan. Terima kasih kepada pemerintah, kami pun juga sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, RPP yang sudah disusun dan sedang disosialisasikan, kami pun juga dilibatkan dalam penyusunannya, dan juga simpul informasi pemerintahan daerah, pemerintah kota, antar pemerintah kota maupun juga dengan berbagai pihak, baik dengan 3 provinsi yang di dalam sendiri dan pusat, maupun juga dengan pemangku kepentingan yang lainnya, baik pihak swasta, NGO, ataupun juga masyarakat. Dan juga pendokumentasian best practice kota-kota Indonesia telah menerbitkan 13 jilid dalam 2 bahasa, dan juga transfer dan replikasi best practice antar kota-kota. Kami bersepakat bahwa harus maju bersama-sama, no one left behind, dan move forward together, itu menjadi kesepakatan kita bersama di 98 kota ini. Demikian yang saya sampaikan, Mbak Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Airin. Thank you for the insightful presentation, and indeed there are many challenges to develop our cities to be inclusive, green, and smart. And obviously the role of local leaders are very vocal in that case in managing the development of our cities. Thank you very much. And now in the next presentation, we will hear from Mrs. Danielle Grossen-Bacher about the evolution of affordable housing development. Thank you very much. Thank Hello. you for your kind invitation. Hello. Today, in that short presentation, my goal is to change your image, your vision of affordable housing. So could we have the first slide? So when you talk about affordable housing, I'm going to talk today mostly about housing for low-income residents. And when they say we're going to build affordable housing in this neighborhood, people usually have the vision of the property on the left, which is actually in Toronto, Canada. But in reality, the type of design that we saw in the past has changed considerably. And now today, it's very difficult to know that this is affordable housing for low-income residents. It could be for middle class. It could be even for people who are very rich. Next, please. So housing is a human right. It's recognized as a goal and as a right for everybody. Next, please. So how did we get from this building on the left, which is another example of housing for low-income people, to the next, please. These spectacular buildings that you wonder how the developers were able to do this and still make a profit. So there are both examples from the Netherlands. The one on the left is already built, and the one on the right was first built in Milano in a similar style, and now this is planned for the Netherlands. Next, please. So how did we get here? Why did we get this wild need for affordable housing? It's because the population increased considerably in the past century.
Right now, depending on the experts we talk to, we're around 8 million people. And in the next 30 years, we could get as many as 3 million people. And by the end of the century, almost double our population. The curve, as you see in the middle, goes down. This is because of Chinese one child per family policy that is mellowing right now. So it depends whether this will continue affecting our population growth or not. Right now, the forecast for population growth is, of course, mainly in developing countries, in Africa, Asia, South America. Next, please. So there are major improvements in the market, of course, over the years. As you can see from the picture, and the affordable properties are to the right, the white buildings, you get better quality, quicker construction, nicer, sustainable, affordable housing. You get a much smarter use of public space. And many buildings now mix social classes inside the building, not only inside the neighborhood. And you will see that major corporations are now investing in their own campuses or close to their headquarters to address this need of affordable housing. Of course, public-private partnerships are really, really crucial also to the success of many of the projects, as was mentioned in the presentations before. Next, please. So you see better quality. This is a building that was built in Paris, in Porte de Bercy, 3 years ago, to lodge the people, 300 of the immigrants who were in tents along the Seine River. And they were moved to this building, which was built in 3 months because of modular components. And about 1 week after they moved there, the Seine went overboard and stayed overboard for the last 2 weeks of December 2017. So you can imagine the disaster that was averted with building quickly such a building. Next, please. So you get quicker construction, of course, now with modular units. These modular units can be constructed outside the neighborhood, of course, and then you have to think of the transportation. But some people also make a quick factory close to what they want to build, and this way they avert the transportation costs. Next, please. So what's very important to see is that if you use any kind of modular construction, you can save up to 65% of the construction budget. So this way, the prices of the residences are going to be lower. And second, the developer will make some profit, better profit. Next, please. You see here a very striking picture of a property made of shipping containers. If you've traveled around the world, you've noticed that there are shipping containers on every port, not the ones they are delivering immediately, but some that have stayed there for years, because normally shipping containers are used only for 2 years and then they stay on vacant land. But by using them, you can be very creative. The picture on the middle is actually for student housing. And the one on the right was made in Canada. And it's the 2 people who reside in it that built it over 10 months. Next, please. So you see nicer, more sustainable and affordable housing. You have an example to the right of New York. New York is now building the tallest modular buildings actually in the world so far because the costs are so much lower. Next, please. Here's
a street in a new city built by the Ciputra Group. You heard from their president, Mr. Sastrawinata. And this is a new city. I'm not going to pronounce it right, but it's Citra Maya Raya. And the beauty of this is not only the beauty of the homes, which, as you can guess, have very high ceilings in the living area, but it's also close to infrastructure, excellent infrastructure and transportation. It has schools, it has all sorts of amenities. It has a beautiful lake with parks, a lot of greenery, and space in the back to extend the house when needed. So this is an example of how affordable housing is built right now in Indonesia. And you can imagine yourself that you could be driving in any city in the world, in a nice neighborhood of any city in the world. Next, please. So use of public space is very important for two reasons. First, it helps the residents integrate and form a community. And it also brings neighbors to the area so they see that the residents there are not dirty, lazy, dangerous people, but they're working people and they're doing their very best and they deserve the best. Next, please. So mixing of social classes is one of the solutions adopted in several countries. In the US, for example, we have two beautiful examples in Honolulu in Hawaii, where 60% of the apartments in a high-rise tower, the one you see to the left, and you see a living room to the right, 60% of the building is reserved for low-income residents. And the building inside, the design is exactly the same, and the apartments that are paid at a normal price and the apartments that are paid at a much lower price. So when you come in, if you're a resident in this building, you don't know whether this person is a low-income person or earns more money. So that's very, very important. And below that, you see the Berlin mix, where they mix all social classes in the same neighborhood. And in New York right now, if you build, you have to have at least 20% units in every single building for low-income housing residents. Next, please. So here you see what major corporations are doing. They are getting involved actually in affordable housing. And the picture on the top is the headquarters of Amazon in Seattle. And they have reserved a part of that beautiful building there in the front that's called St. Mary's Place. And this is for homeless families, homeless mothers with children. And they are very conscientious of the social problem that they have, and they want to help people be happy and have a great roof over their heads. So the other one that you see is building by United Healthcare of a complex for veterans. Next, please. Public-private partnerships are absolutely essential. Actually, one thing that is very common now in many countries is 99-year leases on government land, usually government land that needs to be reworked, if you want, or has been abandoned for many, many years. So it's a win-win situation for all. You also have what I just discussed, the mandatory inclusionary programs. And you have in some buildings, you have a mandatory number of apartments reserved for seniors and then for disabled people. And in some countries, you have very nice government programs for rent-to-own policies. Next, please. So we launched, FIABC launched a World Women Campaign in 2017. The city we need is affordable. And the goal is to encourage private developers to meet the huge demand for low-income housing.
Next, please. In Nigeria alone, 17 million units are missing. So if you go to our website, you will see our 4 publications up to now. The 5th one will be launched in Paris next September. If you are aware of any great low-income developments or buildings anywhere, it can be advertised free in the next book, and please contact me. Next, please. We also have several videos from around the world on success stories that you may want to watch. Next, please. I thank you very much for watching this. You have my email address if you have any projects that you would like to see in our book number 5. So I think it's very important to work together, men and women from all continents. Together we can really, really make a difference. Housing is very important. If you feel secure in your home and you live in a nice environment, you can go to the end of your dreams. And that's what I hope every one of you can do. I thank you very much. Bye. Okay, thank you. Thank you very much, Mrs. Grossenbacher, for the presentation. Indeed, a very wonderful one, and to challenge the myth that housing is expensive, as there are actually many ways to make housing affordable and sustainable with the construction technology and also creative materials. Thank you very much. And thank you. Bye. And so going to the next 2 presentations, we will discuss about how indicators are used to measure the livability and prosperity of our cities. And firstly, I would like to introduce our next presenter, Bapak Henricus Andi Simarmata, who will present on how Indonesian planners measure the livability of Indonesian cities. Pak Andi graduated from Institut Teknologi Bandung and Universitas Indonesia in Urban Planning and Urban Studies, and he finished doctoral studies in philosophy from Universität Bonn, Germany, and his fields of expertise include urban planning, climate adaptation and mitigation, as well as disaster risk management. And he has been practicing urban planning and currently serves as the president of Indonesian Planners Association. Selamat siang, Pak Andi. Yeah, thank you. I think you can hear my voice as well, yeah, clearly? Yeah. Okay. Very good morning in Europe and also in Indonesia. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya FIAPSI Indonesia. Ya, yang saya hormati Pak Budiarsa, Ketua FIAPSI Indonesia, Mr. the President of FIAPSI World, Mr. Enrico, the past presidents. It is a great honor for me to share a little bit about Indonesian Association Planner and also our measuring index, yeah, for the livability. I think I also have been invited. I think I was invited in 2018 at that time in FIAPSI World Congress as well in Bali. So it's very my pleasure, very great pleasure for me to join again in this virtual meeting. Also Pak Dirjen Danis dan Mbak Ira yang I think saya juga tadi lihat ada yang saya hormati, keluarga Ray, Real Estate Indonesia dan Untar sebagai co-host dari acara ini. Terima kasih atas undangannya juga. Of course, dear panelists, Ibu Mayor Irene, we met again. I think last meeting was in November 5th, yeah, when we attended the Spatial Planning Day, yeah, in kantor Pak Sofian, Bu, Ibu Miss Daniele, and also Michelle, yeah, the last panelist. So I think I will deliver my presentation in Bahasa. I think because of most of our participants in Bahasa, hopefully if you are interested later, you can also give some comments or question in chat column. So Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman peserta
acara FIAPSI seminar ini. Di sini sengaja saya khusus ingin dalam 10 menit ke depan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya kita mengukur kinerja kota kita ya. Jadi sudah banyak ukuran atau standar untuk mengukur. Nah, ini yang kita mau dorong adalah satu indeks persepsi atau perceived index yang menurut kami sangat relevan sekarang ini. Nah, pertama, kenapa kita perlu? Menurut saya karena memang sudah dari lama, sejak tahun 1960-an sudah ada gerakan urban movement waktu itu oleh Jane Jacobs di US, walaupun Jane Jacobs juga bukan dari orang Amerika. Beliau mengargumentasikan bahwa kota itu harusnya menyediakan, bukan hanya menyediakan untuk warganya, tetapi itu juga akan bisa dilakukan ketika dan pada saat semua orang berkontribusi pada pembangunan kota tersebut. Lain atau sama dengan visi dari Jane Jacobs, itu ada David Harvey juga mengatakan bahwa kebebasan lah untuk bagaimana membangun dan membangun kembali kota itu sangat tergantung dari bagaimana warga kota memiliki hak untuk itu. Dan ini yang kemudian membuat kota itu memiliki attachment, memiliki keterikatan antara pemerintah dengan warganya, dan kemudian antara warga dengan kehidupan ekonomi dari kota tersebut. Nah, itu yang sering disebut bahwa kota itu adalah memori kolektif dari warga-warga, dan ini yang harusnya kita dorong. Nah, IAP sendiri sangat concern dengan bagaimana kota ke depan. Makanya pada bulan lalu kami juga mengadakan acara yang kami sebut dengan Next Generation Cities ya. Jadi kami mengundang millennial groups. Di situ ada misalnya ada dari dosen, ada Mas Nara juga dari Ciputra dan Ray, ada juga dari teman-teman profesional yang muda. Bagaimana mereka bertukar gagasan mengenai kota ke depan. Nah, Next Generation Cities ini adalah upaya kami dengan dukungan Cisco, EY, kampus PWK ITB untuk menggerakkan semacam diskurs atau diskursus mengenai apa kota dan apa makna kota itu bagi warganya. Dan ini yang sangat penting karena kita akan menghadapi bonus demografi pada 2035, kita harus mendefinisikan kota bukan hanya oleh generasi saat ini dan generasi kemarin, tetapi juga generasi yang saat ini mungkin masih sekolah SMP, yang saat ini masih bayi, atau bahkan yang belum ada. Sehingga kemudian kota itu terus-menerus menjadi bagian dari perjalanan generasi antar generasi dari umat manusia. Dan di dalam tren tata kelola perkotaan, bahwa kita dan hubungan kita masyarakat dengan pemerintah bukan hanya lagi pemerintah sebagai administrator dan kita sebagai yang bertempat tinggal di kota itu, bukan lagi pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan kita hanya sebagai penikmat dari fasilitas itu, bukan lagi pemerintah sebagai fasilitator dan kita hanya berpartisipasi, tetapi kota City 4.0 atau kota ke depan haruslah dia peran kerjasama itu pemerintah berperan sebagai kolaborator, sebagai enabler, dan masyarakat adalah sebagai co-creator. Artinya ada ruang-ruang di dalam kota itu yang merupakan perwujudan produk ruang dari kolaborasi masyarakat dan pemerintah atau bahkan masyarakat dengan masyarakat sendiri. Nah, di situ kemudian kita penting sekali untuk melihat apakah layanan perkotaan yang disediakan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. Nah, perkembangan digital infrastructure terutama dari megatrend yang ada kemudian membuat gaya hidup dan bahkan kebiasaan, bahkan juga persoalan budaya hidup berkota menjadi bergeser dan berubah untuk mencari titik keseimbangan yang baru.
COVID-19 yang kita alami sekarang merupakan salah satu trigger yang mempercepat akselerasi digital using yang kita pakai sekarang gitu ya. Dan ini yang ke depan juga bukan hanya masalah face to face meeting yang kemudian berganti menjadi virtual meeting, bahkan financial teknologi juga semakin berkembang, dan bagaimana nanti ada artificial intelligence juga berkembang untuk mengisi kekosongan dari kebutuhan masyarakat yang ada. Sehingga kita harus tidak hanya menyiapkan ruang fisik kotanya, tetapi menyiapkan warga kota kita, generasi yang ada sekarang dan generasi yang ke depan untuk mereka siap menggunakan teknologi, bukan teknologi yang kemudian memaksa mereka untuk berubah. Nah, implikasinya itu adalah kemudian kota harus menyediakan layanan dengan sangat cepat, dengan efisien, kualitas yang bagus, harus waktu tunggunya sedikit, cost efektif, dan transparan. Nah, makanya kita perlu kemudian mencari model bagaimana interaksi antara pemerintah dan warga kota itu. Nah, untuk itu, cara mengukurnya, kita tidak bisa lagi dengan pendekatan komparatif. Artinya, kota Tangsel dibandingkan dengan kota Bogor. Gitu ya. Walaupun dari size kota mungkin apple to apple, dari peran kota suburbnya Jakarta misalnya apple to apple, tetapi intinya kota yang baik adalah kota yang bisa menjadi pemenuh kebutuhan dari warga kotanya. Kalau kotanya memang tidak perlu besar, warganya sudah bahagia, kan tidak harus kotanya membesar seperti Jakarta 10 juta. Kota dengan size 1 juta atau 600.000, 500.000, selama dia bisa memastikan warganya sejahtera, warganya kalau dari rumah ke kantornya bisa dalam setengah jam, itu juga kota yang baik gitu ya. Jadi tidak harus kemudian kita harus membandingkan. Nah, pendekatan yang kita dorong adalah pendekatan dynamic value base ini adalah bagaimana esensi hidup berkota itu berdasarkan sudut pandang dari warga kotanya. Setiap kota berusaha menjadi kota yang baik dengan membangun sesuai kebutuhan dan karakteristik warganya. Be yourself, bukan be follower, ya, bukan membanding. Oh, saya pengen punya mall kayak Jakarta, saya pengen punya MRT seperti Jakarta. Selama kemudian kotanya tidak memperhatikan itu, tidak perlu. Nah, ini jadi poin penting kalau menurut saya, karena at the end adalah standard of living itu yang kita penuhi itu masih paling dasar dari kebutuhan manusia. Kualitas hidup itu yang di atasnya lagi. Jadi kalau kota itu bisa membuat hidup kita berkualitas itu bagus, tetapi kota yang lebih bagus lagi adalah kota yang bisa memanusiakan warganya atau menjadi well-being dari si masyarakat itu. Dan itulah kemudian kita ingin tahu seberapa kebutuhannya dan apa kebutuhan warga kota itu. Nah, untuk itu IAP kemudian mencoba dari tahun 2014 mengembangkan yang disebut Most Livable City Index. 2004. Kita sudah ada per 2 tahunan, tapi untuk tahun ini harusnya kami laksanakan, tapi karena COVID dan juga karena momentum pilkada waktu itu, dan ternyata COVID bergeser lagi pilkadanya tahun ini, jadi kami pending untuk tahun depan. Nah, apa yang kita mau dorong dengan Most Livable City Index? Jadi kita ingin melihat bahwa kota itu sebagai tempat yang nyaman tadi ya, dari berbagai dimensi. Dimensi yang kami pakai ada 7 dimensi, dan dimensi ini berparalel atau berkaitan dengan Global Index yang lain. Jadi misalnya kalau ada OECD Better Life Index, Mercer Quality of Life, Economist Global Livability, and Forbes City, itu adalah upaya kami untuk melihat apa keterkaitannya sehingga kriteria yang kami gunakan bisa ekivalen atau kompatibel dengan yang ada di indeks yang lain. Nah, indeks ini kalau secara konsep dia berbasis persepsi warga kota, dia merupakan tolak ukur penilaian kota layak huni di kotanya, bisa jadi masukan stakeholder dan bukan pemeringkatan kota. Jadi sekali lagi bukan untuk membandingkan. Dan dia adalah ukuran kualitas kehidupan kota. Nah, keunggulan dari MLC ini adalah dia simple, actual, dan snapshot. Jadi bisa cepat dan sangat mudah, hanya beberapa pertanyaan yang ditanya. Masih satu-satunya indeks berbasis persepsi,
referensi tunggal dan melibatkan expert serta referensi bagi pembuat kebijakan. Nah, jadi kalau ada nilai rata-rata, sekali lagi itu bukan untuk membandingkan, tetapi itu adalah akumulasi dari berbagai kota yang sudah disurvei bahwa ada nilai segini. Artinya 62,3%, 63,3% warga kota di kotanya masih merasa bahwa kotanya layak untuk atau livable, cukup nyaman untuk ditinggali oleh mereka. Nah, kalau kita lihat lagi, ini tadi sudah saya sampaikan, kriteria yang kita pakai dari keamanan kota, politik, sampai ke fasilitas administrasi pelayanan publik, dari 7 itu kita mekarkan jadi 13 variabel, maka kemudian kita buatkan lagi, ditambah lagi 14 untuk yang bagian fisik dan sosialnya, kemudian ada sampai 27, dan itu kita buatkan dalam satu kuesioner, sehingga kemudian kita bisa nilai dalam skala Likert. Jadi kepuasan, satisfactory dari warga, sampai yang menjadi sangat tidak puas. Jadi ada 5 bar. Nah, kami juga menggunakan metode sampling. Ini contoh untuk Sukabumi, misalnya, dari beberapa populasi kecamatan, kita ambil dengan proportional stratified random sampling, sehingga kemudian kita bisa dapat, oke, kira-kira kita perlu 1042 kuesioner untuk itu. Dan desain kuesionernya sudah kita siapkan, tinggal mengisi dengan bisa memakai web base atau dengan gadget, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan karakteristik dari responden, dan kemudian lagi kita bisa kumpulkan dengan cepat, sehingga kemudian kita bisa membuat satu dashboard untuk memonitor per 2 tahun gitu ya, dari khusus kotanya sendiri. Dan kemudian kita juga bisa melakukan verifikasi mana yang data-data yang tidak memenuhi standar, kita minta diulang. Lalu juga kita bisa visualisasikan tadi secara instan, secara cepat. Dan kita juga secara spasial kemudian kita bisa petakan gitu ya, sehingga memudahkan untuk melakukan penilaian antar kawasan. Nah, ini yang kita mau kembangkan, nanti akan ada semacam spatial analysis untuk konektivitas dari berbagai persepsi tersebut. Nah, ini yang kita harapkan bisa membantu pemerintah kota dalam menyusun RPJMD-nya, dalam menyusun rencana tata ruangnya, melihat ini sebagai baseline dan menjadikan ini sebagai alat monitor gitu ya, per 2 tahun kan. Dan ini sangat bebas. Tetapi sekali lagi kadang karena kota itu juga politik gitu ya, sehingga kadang pemaknaan dari indeks ini menjadi bisa sangat politis. Tetapi sebenarnya esensinya adalah bagaimana kita mempunyai satu indeks yang berdasarkan persepsi warga kita, sehingga kemudian pemerintah bisa menyusun satu strategi dan rencana yang lebih baik lagi. Nah, itu yang kita juga komunikasikan dengan pemerintah pusat. Nah, jadi kita harapkan perception based survey ini bisa menjadi salah satu metode yang reliable untuk kita mengukur indeks kelayak hunian kota atau livable city. Memang banyak juga pendekatan yang lain, saya pikir sah-sah saja, tapi kita mencoba menambahkan satu dimensi yang baru dari dimensi persepsi warga yang memang dibutuhkan oleh warga kota itu sendiri dan kota itu sendiri. Dan ini juga bisa melihat skala prioritas. Oh, ketika banyak masyarakat yang kurang puas pada keamanan kotanya, jadi kita ada prioritas yang kita bisa dorong di sana, dan kita harapkan juga bisa dipakai untuk ke kota di negara-negara lain. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang pendek ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bagaimana sebenarnya mengukur kota ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Okay, going to the last presentation, we will discuss about how global indicators are being used to measure and compare the prosperity of cities worldwide. And now I would like to introduce our next presenter, Mr. Michael Melchiori, who will present on the development and adoption of
City Prosperity Initiative Perception Index, or CPI-PI, in cities around the world. Mr. Melchiori is an expert in the field of sustainable urban development. He is in the CPI-PI development team since 2014 and was awarded the FIAPCI Medal of Honor for his achievement in establishing and promoting the CPI-PI platform. He served as the Secretary General of the FIAPCI World Council of Experts for multiple terms, and he also has a senior experience in consulting international organizations like the United Nations, World Bank, and the European Commission. Please, Mr. Michael Melchiori, good afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you for the very kind introduction. And many thanks to the organizers for organizing such a widely attended event. I see more than 140 people attending and listening to our talks, and also to the panelists who gave very, very interesting presentation and insights about also regional implementation of the new urban agenda and the sustainable development goals. Maybe you can share my slides. Thank you. So as mentioned, the sustainable development goals and the new urban agenda recognize the monitoring of the implementation and the participation of people like no other UN agenda ever did before. So this is a very important step because they are putting people and partnership at the center of implementation. In this presentation, I'm going to present you a method to address both of these needs, so participation and implementation, addressing them at once. I'll show you the CPI-PI index are both based on the perception of the people. So it plays the role as a platform to make sure that people's aspiration is heard. And it also consists of very comprehensive indicators, I would say that. It comprises of employment indicators, social cohesion, infrastructure, etc. So I think this is very crucial in order to assess the dynamics and the quality of life of the people in our cities. Thank you very much for all speakers. We will start the discussion soon. We still have a very limited time to discuss what you have presented. And there are a couple of questions also coming up on the chat. So maybe the first question would be to Mrs. Grossenbacher. As you, there is a question on the chat asking about social mix community. And so both of you and also Bu Airin previously, this is unfortunate that Ibu Airin has another agenda at this time, so that she has to left earlier. But you and Ibu Airin has highlighted the role of public-private partnerships in good governance and also in creating affordable housings. So in order to make cities more inclusive and also socially mixed, like what is addressed on the chat. So my question is, from your experience, what is needed for a strong public-private partnerships in urban development, especially in affordable housing to occur? And what could be the challenge? Thank you very much. Can you hear me? Yeah, clearly. Okay, so it's very, very important to have a very good, positive relationship from day one with the municipal authorities. And I think personally that the pandemic that we're living through now, which will generate a very, very big recession worldwide, will persuade government and local authorities to talk to private developers, because they have allotted so much money now for the economies to revive that they have probably cut on a lot of budgets that they had in mind for affordable housing. So I think now that if a private developer goes to the city and suggests an affordable housing project that looks nice, I think that's very, very important. They have a big chance to get help from the city. Since the city don't have anymore so much money, they can provide a lot of other things. And the first thing that is of help is, of course, land, use of land that is abandoned and owned by the city. I think that's definitely a big plus. Lots of governments have reduced taxes systems. They have implementation of a certain number of affordable housing units in the buildings.
They also can inform the private developer of the infrastructure that is going on. I know that because infrastructure usually accelerates the recovery, a lot of governments have decided to increase significantly their budget for infrastructure. Well, it just happens to be one of the major elements of successful housing. The fact that there's stores, there's transportation close by, all the services. The ideal city now, in the mind of a lot of people, is a 1 kilometer of diameter community where people can walk to everything they need, even work. So I think this is 2021 will be very, very important, and we will see lots of private-public partnerships being done. Thank you. All right, thank you very much. Of course, the issue on collaboration itself is very important. This is also as highlighted by the two other speakers who discussed about the indexes to measure the people's aspirations. So the next questions, I also see on the chat that there is a question to both presenters. So my questions would be to Pak Andi and to Mr. Melchior. How have both indicators, the MLCI and also the CPI-PI, are used and adapted and somehow influenced urban policy making by local government in Indonesia and also in worldwide? Maybe we can start with Pak Andi. Yeah, thank you, Ayu. I think I ever tried once, yeah, Daniel, when FIAPSI Congress in Bali, tried to use the index, and I think it's quite, again, it's impressive, and I think you have also collect the experts' opinion, and you also have a very good result. Yeah, I mean the visualization of the result, and you have 6, I think, parallel or supported with the CPI, UN Habitat, but in this case the perceived index, and of course it is a good one to, let's say, to understand what is going on at the six variables that you brought in the CPI. What maybe that we can complement is MLCI mostly derived from the 27 variables that we propose is goes to the I think I have presented the other most livable city index, yeah, and we try to see from a very abstract the social political condition until the physical one. So hopefully that it can cover a quite range of the performer of the city. But yes, I think I also learn about the visualization that you have. I think it's a good one, and hopefully in the next future that we can also try to make more finalizing output of that. But once maybe that we also use web-based and also application-based in cell phone for the citizen to fill the questionnaires, yeah. And it takes like 30 minutes, 40 minutes to answer those variables. Maybe that's, I think, yeah, later we can try to learn each other about our indexes. But until now, I think there are Sukabumi, Kota Sukabumi, Aceh, and DKI Jakarta that use this MLCI as a baseline for the midterm development plan for their cities. So it will be useful for them to, at least for the planning agency, to
identify which kind of sectors that they need to improve based on the MLCI that we propose. And for the next 2 years, they also can monitor whether that sector still whether the sectors the people perceive is still unsatisfied or not. So that's kind of the implementation. So refer to the question here also from Clario. So we don't select our cities because we don't want to compare our cities. So usually in our chapters, we have 31 chapters in 31 provinces in Indonesia. So each of the cities can also propose to assess themselves, but we can also offer for the mayors to measure their livability. But again, because this is now, I think in Indonesia, 271 region will hold local elections, mayor election and also governor election. So we postpone until next year, January. So it's less political impact. We want that this index really to be as a baseline for the measuring the performance of each city for its citizen, for their own citizen. I mean, yeah. So that's the idea. I don't know if maybe you can also clarify, Daniel, about what is FIAPSI CPI CPI perceived index that you also propose. Yeah, itu Ayu. Okay, maybe that question is for Mr. Melchiorri. What do you think? How has the indicators and measurement used and influenced urban policy Maybe making? I can reply. Hello. Yes, maybe. Hello? Sorry? I think he's mute. Now, is okay? Can you hear me? Yeah, clearly. Wonderful. The key point is that it's very difficult around the world to have the same meter. It means after many, many years, people put together the idea to take measurement of a length and arrive to define the meter. When you define how to measure sustainability of a city, it's much more complex because it's polyfunctional. And the history starts in 2012 when a professor, Australian professor, started to take measurements with a lot of indicators. After came up United Nations with a lot of discussion, defined some indicators, new urban agenda, and these indicators are what you see now. As a private real estate sector representing World Organization, we decide to follow the criteria and the methodology approved by all the nations, because otherwise it becomes very difficult. I understand that is in progress. In Abu Dhabi has been decided a peer-to-peer review of this methodology, and in the agreement that we hope to sign again with UN Habitat, FIAPSI is open to consider the peer-to-peer review to have all around the world, in all the nations, a common system to take measurement of sustainability. I think that all the contribution, as what you are saying, has to be bring there by your government, because private sector, I think, can give some advice, but who has to decide as a nation are the nation. This, I think, is a reply. So we are, how can I say, using the methodology
that nations decide at Habitat Rift. We don't say that it's the best of the world. And 2-3 years, of course, change everything. So this is my reply. Okay, thank you, Mr. Campagnoli. Mr. Melchior, do you want to add some more points? Yeah, maybe just a couple of them on implementation. So I've shown you one example of Cyberjaya, which was the city who decided to go for the complete survey. As you can imagine, the COVID situation has, let's say, has caused everyone some disruptions. And that's why this, let's say, process based on the project proposal is now sided by a second method, the one I've shown you about direct people participation, so the open questionnaire to everyone. And in fact, the second round of the memorandum of understanding will especially focus on this second one, so involving freely citizens across the globe. On the side also of implementation and policy recommendation, as you can imagine, the institutional answer can be very diversified. So some local actors remain engaged very easily, and some other may just take the report and make their own consideration. There is also an issue of confidentiality, meaning that these reports can also remain confidential and not be widespread. And then also another aspect related to the convergence of these methodologies, as Enrico and our other panelists were mentioning. Following up to the experiments that Paul James, the Australian professor that Enrico mentioned, we tried an exercise of mapping, so of relating questions from one method to the other to create some proxy questions to make sure that local questionnaires and local methodologies can converge actually into a global system. So, for example, we have a number of questions in your MLCI method that could be used as proxy for one or more questions in other global systems. Because in the end, the issue is the one of comparability. And also, I'm quite sure that local methods are more, let's say, sensitive to local aspects compared to a global method. So it can be more specific, but still globally comparable. Thank you. Okay, thank you very much. This is actually a very interesting discussion, but I'm sorry I have to wrap up our discussions here as our time is approaching. But we have heard a lot from our speakers and how challenging it is to live in cities today. We have the challenge of climate change, and now we have the pandemic outbreak. And therefore, all stakeholders, the national, local government, and also private sector have the urgency to push forward the agenda of making cities more inclusive, smart, and most importantly, affordable. But the question might be where to start. So our event here probably has the answer that the indicators, both the MLCI and the CPI-PI, could be the indicators that help to assist local government worldwide to assess the perception and also the need of local people. And then that could help them also to measure and evaluate the city development. So hopefully everyone enjoyed our discussion today. But to close our event, I would like to invite Bapak Budiarsa Sastrawinata to deliver the closing remarks. Thank you, moderator. First, of course, I would like to thank all the participants of this webinar. I'm not going to summarize all the extensive materials from the speakers, as well as being enriched by the question and answer. I just would like to thank, on behalf of FIAPSI Indonesia, my utmost gratitude and appreciation for the support of the Ministry of Public Works and Housing of Indonesia, with our keynote speaker today, Bapak Danis Sumadilaga, the Director General of Cipta Karya, and also our panelists,
Ibu Irene Rahmidiani, Ketua APEXI, President of the Indonesian City Officials, dan juga Bapak Henrikus Andi Simarmata, President of the Indonesian Association of Planners, and also my special thanks to my FIAPSI friends, especially to Mr. Florentino Dulalia, FIAPSI World President, and Mr. Enrico Campagnoli, FIAPSI PAS World President, FIAPSI Italy, and Mrs. Danielle Grossenbacher, FIAPSI PAS World President, FIAPSI USA. And also thank you to Mr. Michel Melchiori, CPIPI platform expert from Italy, and all event partners. Apa tadi nggak suaranya? Oh, Pak Budiarsa, it's clear. Pak Budiarsa. Oh, okay. Yeah, you can continue, please. Tadi sudah ya? Oh, okay. Thank you very much, Bapak Budiarsa Sastrawinata. And now I would like to ask all participants to turn on the camera, as we'll have the organizer take our pictures for this event's documentation. Okay, the organizer, could you please help us with capturing the picture? And let me know if you're finished. Okay, so the first screen, and then the second screen, the third screen, the fourth screen. We have a lot of people joining us today, so this is quite a lot of work to capture the screen. Okay, the fifth and the sixth screen. Organizers, are we okay now? Already taken all the pictures. Okay, thank you very much. Thank you very much for all speakers and all participants. And I would like to thank all of you representing the organizers of these events, the Ministry of Public Works and Housing, FIAPSI Indonesia, Real Estate Indonesia, the Association of Indonesian City Officials, APEXI, and Universitas Tarumanegara. I wish everyone good health, and I hope to see everyone again in other events, hopefully in person. Thank you and good afternoon. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat siang. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Go, Daniel. Bye-bye. Bye. Thank you, Thank you bye-bye. Pak Budiarsa dan teman-teman yang lain. Pak, terima kasih Pak. Pak. Biasa. Terima kasih, Pak Bayu. Thank you semua. Pamit. Terima kasih, Bu Dian. Pak Irman.